Ukichukua tena lipa. Target tu. Ikifika tu 30,000 pap. Chukua hiyo pesa na usilipe. Hakuna mahali anakupeleka. Kwanza hiyo utakuwa umekula. Kwani wacha nikuwaulize, tutakuwa corrupt lini sisi wa Kenya? Hiyo pesa ni si ya mama ya mtu? Ama namna gani? Hiyo pesa si ya mama ya mtu. Chukua hiyo pesa, kula. Ruto hakuna mahali atakupeleka. Na akileta nyenyenye eti anataka ati, nimesikia mwingine hapa akisema ati 2027 sijua ataleta hiyo. Akileta baba si bado wako. Tutatumia hiyo kumtoa. Elekea wapi? Bana, niko na sauti bro. Yes. Hele. Unataka kuniona? Serikali iko na uoga kulingana na hii maandamano. Uoga one, anajuaga impact yenye Raila huwa huleta. Ile utofauti yenye analetaga akisema maandamano, watu kama mimi sisi hatuendagi kazi. Tunaendaga maandamano. Na maandamano inakuaga ya kusaidia yule mnyonge wa chini kabisa. Watu wengi wajuagi maana ya maandamano ni nini. Juu kupress government ifanye kitu yenye inafaa kwa wananchi wa Kenya. So saa hizi utapata watu ni wengi hapa ndani wenye wanateseka, lakini hawana sauti ya kufikia nini yenye wanaweza ongelesha rais, ama waongeleshe Kenya, ama waongeleshe top officials of the country. Lakini unapata saa zile imepangwa maandamano ikuje hapa Jakaranda, yule mnyonge atapata nafasi pia ya kufika kwa hii press na aseme idea yake pia isikizwe na Kenya. So hii maandamano haikuagi tu temporary, inakuaga na maana kubwa sana. So Ruto already ashajua kuna shida. Once wametangaza maandamano, tagongwa. Hiyo anajua tagongwa. Juu yeye hatagonga, yeye ndiye atagongwa. Point 2, Asla Fund. Hii ni shida tu bado. Juu mtu hawezi niambia leo. Sorry. Okay. Huwezi niambia ukinipatia 500 leo itanisaidia. Inanisaidia na nini? Nothing. Juu 500 hata unipatie 1000 bado hujanisaidia. Mtu kama mimi 1000 bado hujanisaidia. Lakini hata kama ni biashara yenye nataka kufanya, biashara gani naweza anza na 500? Hata nyinyi mkiangalia venye tumekaa hapa chini, mtu akuja hapa saa hii atupatie sisi wote 500. Kuna mwenye by Saturday atakuwa na 500 yenye amesave. Mimi naongea mambo ya savings. Utakuwa umesave kitu na biashara ya 500 by Saturday. Hata 300 itatosha. Hivyo na 100 bob haiwezi fika kwa hii uchumi ya leo. Hiyo 500. Na hiyo 500 mostly watu waichukuagi ati wanaweka kwa biashara. 95.5% wamenunua nayo vitu. Kwa duka tu hapo mahali ametoa pesa. Hapo ndio hiyo pesa imeishia. Kumaanisha anadaiwa pesa yenye haijamsaidia so far. So mimi naweza sema tu mniunge tu tusichukue hii pesa. Juu hii pesa hata tuelewi ni ya nini. Mwingine aliniambia hata Fuliza ichukui hiyo. Wanakataa. So kitu ya maana saa hii yenye Ruto angetuambia ile 50 billion aweke tu table banking, watu wachukue pesa wafanye biashara ya maana. Si Asla Fund ya 500. Hiyo naye nimekataa mimi upande ya kwangu. Last but not least, the dictatorship. Bwana, hizi vitu zinaanguka bwana. Saidia kushika. Ingiza ndani. Kwani zinaniwaja zote? Weka kwa hii, dunga kwa hii. Dunge. Kina mara ya nini? Kwa saida. Ona saiti ya kra. Dictatorship bado itakuwa tu. Kwa hii Kenya, tangu mimi nizaliwe. Mimi nimezaliwa kwa dictatorship and it's still going on. Mimi sijawahi ona mahali imeregeshwa. Cause kila rais mwenye anakuaga na udikteta zake. Kila mtu anakuaga na mpangilio zake. Sasa hii ya Ruto
maybe watu wanaona is worst than hizo zingine. But mi naona dictatorship inakuaga hii Kenya. Democracy, wenye wanadila democracy ni wachache sana. Na wanakuaga nje ya serikali. Hiyo ni idea ya kwangu. Asante. Umetumia less than 5. If I'm not wrong. Wanabunge, mimi nikisimama hapa na peana shukrani kwa wale ambao wameweza kufika hapa. Nilikuwa najaribu kupitia ile brief meeting ambao baba amekuwa akifanya pale na wale kikao. Mnanisikia? Lakini kitu yenye ameanza nayo ni maandamano ambayo inaanza kesho. Na maandamano iko kwa katiba, upende usipende. Sisi tunaifanyanga, iko kwa katiba. Na hata Ruto mwenyewe anajua kwamba iko mpaka tuifanye. Ili tumfanye nini? Tumfanye nini? Tumkosoe kwa ile kitu ambayo anafanya nini anafanya. Ya pili, dictatorship iko sana hapa Kenya na imeanza, si ati ijaanza, imeanza. Na hii maandamano yenye tunaenda kuanza ndio tutajaribu kufukuza nayo hii maneno ya dictatorship yenye watu wameanza kutuchokesha nayo hapa Kenya. Nikienda kwa hii maneno ya sijui asla fund, wacha nikwambie, venye umekaa hapa hata ukipewa hiyo 500 yezi kukusaidia hata kidogo. Hii 500 yenye umepewa saizi, yenye unakimbia hapa na pale ati pesa itanisaidia. Hii pesa ni ile pesa yenye ilikuwa inafaa ikuje kama bursary fund. Ndio umepewa saizi ati inakusaidia, ati kusaidie, na ujue kwamba wakati yenye unachukua hii pesa bado unairudisha. Kidogo tu. Hii pesa ya asla fund yenye unaona saizi hakuna pesa kwa constituency, pesa ya bursary. Si mmesikia kama hakuna? Tuambiane tu kweli. Hakuna hiyo pesa. Ruto ameenda pale ati amesema amekuja na ile 50 billion sijui kutoka pale ili asaidie maasla. Hiyo pesa hakuna penye ilitoka, na hii ni ile pesa ambayo inafaa endange kwa constituency ili isaidie wale ambao wafanye nini, wawezi kulipa school fee. Ndio amewaletea ikawa kama asla fund. Hiyo ndio maoni yangu. Fine. Let me say the following. Number 1, maandamano. Kenya hii, wale watu ambao tumeishi Kenya na uongozi ambao umekuwa Kenya hii na katiba ambayo tuko nayo kwa saa hii inaruhusu demonstration and picketing. Na Right Honorable President of Kenya William Ruto anaelewa. And that is why ulisikia Ruto wakati alikuwa amekuwa elected alisema hivi, yeye hataki handshake. Anataka a responsible opposition and a responsible government. Na alisema kwamba a responsible opposition will make sure that will put the government on toes kuhakikisha kwamba inafanya kazi yake vizuri. Kwa hivyo I don't think if there is any Kenyan mwenye ataoppose maandamano ya Raila Odinga, because he is now a responsible opposition leader. And the government must provide security for the mass action that is going to take place, if any, because it is their constitutional right to demonstrate, or it is their constitutional right for mass action when the government is not protecting them or abiding by their policies and manifesto. Wakati ukiangalia mambo matatu ambayo nimesoma ambayo inafanya Raila Odinga aitisha maandamano, mimi naona ako tu right. Na wakati serikali itaona ya kwamba hii maneno ambayo wanaenda kuandamana nayo ni ya ukweli, now it must be responsible and serve Kenyans according to its own manifesto. Kwa sababu Raila anasema kwamba hustler fund waliambia wa Kenya kwamba itapewanwa bila interest na sasa iko na 8%. Number 2, Raila Odinga anasema ya kwamba there is no regional balance kwa appointments, which is okay. And then la tatu,
Anasema ya kwamba aliahidi watu kwamba atarudisha chini the cost of living, which is okay. So if Raila says that he's going to demonstrate on that, then every Kenyan must support him, including the government, so that now the government will have to understand that now this is a responsible opposition. Now it is now the duty of the government now to be a responsible government to deliver on its mandate. Number 2, Hustlers Fund. Hustlers Fund si mbaya. Now William Ruto has been in Kenya. He is in Kenya, na kwa uongozi wote ambao umefanyika Kenya hii, William Ruto amekuwa ndani. William Ruto amekuwa katika uongozi wa KANU. William Ruto amekuwa katika uongozi wa serikali ya nusu mkate. William Ruto amekuwa katika uongozi wa Jubilee, na William Ruto sasa yako katika uongozi wa Kenya Kwanza. William Ruto aliketi chini akafikiria kwamba how many Kenyans do we have? Akapata mtoto ambaye amezaliwa kuna siku moja na mzee wa miaka 100. Ukiwaweka pamoja ni approximately 50 million Kenyans. Akajiuliza, hao watu 50 million nikisema niwapatie tao kila moja, ni pesa ngapi? Akamwambia ni 50 billion. Bas, toa hiyo pesa. Hiyo pesa hao watu wapewe, nao kila mtu ako eligible, including Raila Odinga anaweza apply hiyo pesa. Kila mtu anaweza apply hiyo pesa. Nao kuna watu ambao watajichuja wenyewe kutoka kwa Hustlers Fund. Ukikosa kulipa Hustlers Fund utashikwa. Lakini Ruto anataka kwamba wewe pesa yako aliyokuletea thao, lakini anakupea punch kwanza. Lakini kuna wale ambao they are short sighted, they are myopic. Watatoroka na 500 waingie mitini. Wengine watajikaza kaza wafika thao, akishakopa thao ataingia mitini. Mwingine atajikaza kaza akifika 2500 aingie mitini. Unajua sasa wanapungua tu. And at the end of the year William Ruto atakuwa amebaki with the responsible hustlers sasa. Hao wengine wote watakuwa si hadi mtu atawachuja, watakuwa wamechujwa wote. Basi mwaka itakapoisha atakuwa amebaki na responsible hustlers sasa. Sasa wale wenye wakirequest 50,000 sasa wanapewa, kwa sababu hawa wameonyesha commitment ya kwamba they can do something. Then William Ruto atakuweka pale kwa 500 yake yenye ulikwama nayo. Ikifika 2027 hasa atakutoa hapo. Atasema sasa wakati atakuwa na campaign. Sasa kuna watu wengine walikuwa wamefungiwa kwa Hustlers Fund. Sasa nimewafungulia, muende mkope tena. Anaambia sasa endeni mkope. Na wataenda sasa. Watu wanasherehekea kwa sababu sasa na hiyo wakati atakuwa amefinya uchumi ni ngumu. Unajua sasa uchumi ni ngumu amefinya. Hii 500 ukichukua bwana ikiingia hivi jioni umekimbia kwa duka unga. Unaona? Sasa hiyo 2027 atatumia hiyo sana tena kama silaha ya kugonga nayo sasa oppositions wake. Sasa utakimbia unaenda unanunua kitu na Hustlers Fund. Ikifika 2027 akishaingia second term anakulokia nje tena. Anabaki na responsible hustlers. Na hivyo ndio Ruto atafanya kazi yake. And then ya tatu imekuwa gani? Dictatorship. Unajua Kenya hii kuna watu tu lazima usipoweka dictatorship katika uongozi wako utawezana nayo. Na uongozi ya Kenya hii lazima uonyeshe utoe makucha kidogo. Kwa sababu usipotoa makucha, Kenya kuna mtu ambaye si kiongozi lakini atakuhangaisha. Lakini ukitoa kucha kidogo, utishe tu, si ati uonyesha ati waumize, lakini utishe tu. Sasa wanafanya kazi wakiogopa. Wanafanya kazi wakiogopa. So that at least utakuwa na mahali pa kupumua. Lakini ukijiachilia tu, unajua saa hii Raila Odinga na William Ruto wanaogopana. Raila hata anasema niende maandamano. Na Ruto naye anashangaa angalia wana hii jamaa inakonga mbaya. Lakini mpaka niitishie, nimwambie wao ndashika hawa watu. So jamaa wanaogopana na alafu ndio unasikia Raila naye anafika mahali anasema bwana, kuna dictatorship hapa. Mkuje mnisaidie hii maneno. Na mimi naomba muende msaidie huyu jamaa. Kwa sababu msiwaende kumsaidia bwana ataonekana ako weak. Mwende msaidie ndio serikali ijue kwamba pande hii kama kimeumana tena pande hii ni kugumu. Ndio sasa wanapovutana hivyo serikali itasonga mbele. Thank you Mr. Speaker. Maandamano imepangwa kesho. Ni Wednesday. Kesho kutwa, si ndio? Na it is a democratic right kwa Mkenya kwenda maandamano. Na
President Ruto alisema jana atapeana security. Atapeana security kwa sababu kuna wale watu wako na nia mbaya na wako na njaa. Very good. Hao ndio the reason why President Ruto anapeana security on Wednesday, because serikali yake ni serikali ambayo inataka kuinua mtu anaitwa hustler. Sasa huyo hustler ameanza kuuza mayai pale, anauza nyanya, anauza vitu zake pale, alafu wauni watoke huko just because of Cherera wakuja wachukue hizo vitu na wachukue na pesa zote atakuwa amepata hiyo siku. Those are the people the president and the new PS Raymond Omolo are protecting on Wednesday. Ninajua wenzetu hapa wataenda maandamano Kamukunji Wednesday. I just want to warn you that huyu sio Uhuru Kenyatta. Huyu sio Mwai Kibaki. Huyu ni William Ruto. Huyu ni William Ruto na William Ruto, nataka ni kosoe wenzangu kidogo. William Ruto is not a dictator. William Ruto is allowing you to yes, His Excellency William Ruto, sorry, is allowing you to go and express your anger. But can we do it in a responsible manner? Because we need democracy in our country. The only thing the government is warning us, please usishike mali ya wenyewe. Nimesikia presa ya Martha Karua na Mheshimiwa Right Honorable former Prime Minister. The only thing, the main reason why they are asking Kenyans for those demonstrations is the Cherera 4. Hakuna kitu ingine ambayo inamlink mwananchi wa kawaida hapa chini. So if Cherera 4 will make us have food on the table, my friends from Bunge la Mwananchi Jacaranda, wacha tuonane on Thursday, tuta compare notes na tutaendelea mbele. How does the Hustlers Fund help? Nimesikia testimony ya mtoto mwingine kule Eldoret. Mama yake alikopa 1,000 from the Hustlers Fund. Mtoto yuko holiday. The daughter asked the mother, please get me 1,000 from the Hustlers Fund. And this child akaanza kuuza mayai with the 1,000. She is getting money. This kid is getting money. Angalia sasa. Angalia sasa. Angalia. I'll protect him. Angalia sasa. Toka hapa. Wewe toka hapa. Order members, order. Order tafadhali, tumpeni time yake amalize. Huyu mtoto. Order. Wewe tulia. Obiero. Wachana na mzee.
members, Wajana mzee. Aya. Huyu mtoto Order. Members, order hapo nyuma kwenda moja. Huyu mtoto amekuwa creative na saa hii as we are speaking anaunda pesa. Wakati huyu mtoto ataenda form 1, I'm very much sure that hatahitaji that pocket money huwa anaitisha mama yake. So Hustlers Fund itasaidia wale watu ambao wako creative, na vile mheshimiwa amesema hapa, in 10 years time tutaona matunda ya Hustlers Fund. Sawa mheshimiwa. Hakuelewa vile. Huyu mtoto ametumia account ya the mother. Mheshimiwa, niwe najibu, the mother ndiye alikopa 1000 na akapea mtoto, akamwambia go and use it na unirudishie pesa yangu, lakini wewe fanya kazi zako. So that creativity is what Hustlers Fund is targeting. And I'm saying in 10 years time, sisi tukipiga story hapa, mtaona watu wengine na makampuni, testimony itakuwa nini? Hustlers nini? Fund. So His Excellency Dr. William Ruto is after empowering the common mwananchi. Asante sana. Boda kuja uongee. Na hizi pikipiki zenu hizo tunafikiria mimi. Na members, I'll want to urge you, when you are here, everybody is right in their own opinion. So, wewe ukiwa na opinion yako, it is right according to you. It is right. Sijali na. Mimi kwanza acha nianze na hii maneno ya mahasla. Na mimi ni wa boda. Mimi nawauliza 500 inaweza nunua pikipiki? Hata fuel inaweza nunua? Mimi nataka kuambia wale watu wanasherekea Hustler Fund. Hustler ni jina tu ilibadilishwa, ni hustler. Ni kama tu fuliza. Sawa? Uhuru Kenyatta alileta fuliza. Si mnaendelea kufuliza mkinunua vitu supermarket? Alafu si William Ruto amekuletea hustler. Yaani hata angesema at least anakupea kama 50,000 ama 30,000. Tungejua na Rex Huma hustler. Sasa wewe akikupea 500, si ni ya kununua tu unga. Hiyo na fuliza kuna tofauti? Haina tofauti. Na hii biashara ni ya William Ruto. Tunajua anapiga vita fuliza. Si ati hatujui. Sababu ukiangalia kwa hiyo dhao yenye anakupea anakata ndani. Ati anakuambia anakusevia. Kwani wewe hujui kusave? Nyinyi mahasela. Si mnajidai nyinyi mahasela. Nyinyi hamjui kusave. Si mko na account mnaweza jisevia. Mbona akukate hiyo pesa na anajua wewe hauna kakitu? Unafaa kupea hiyo kadhao na akupea yote mzima. My friend, kweni na akili. Mimi nashindwa na Wakenya. Yaani wewe unapewa 500 unakuja kusherekea hapa. You are very stupid. Mimi ukiniangalia na mimi acha tu niwaambie ukweli, na acha niwachanue. Wacha nichanue Wakenya. Na Wakenya wachukue hii. Ruto akikupea 500. Chukua hiyo 500, lipa. Sawa, ni strategy sasa. Sababu William Ruto alikula 7 billion. Si akatuambia ilikuwa ya chai. Si mnakumbuka? Ilikuwa ya chai. Sasa ni hivi, ukichukua 500 ulipe.
si interest yako itakuwa inapanda. Ukichukua tena lipa. Target tu. Ikifika tu 30,000 pop. Chukua hiyo pesa na usilipe. Hakuna mahali anakupeleka. Kwanza hiyo utakuwa umekula. Kwani wacha nikuwaulize tutakuwa corrupt lini sisi wa Kenya? Hiyo pesa ni si ya mama ya mtu? Ama namna gani? Hiyo pesa si ya mama ya mtu. Chukua hiyo pesa, kula. Ruto hakuna mahali atakupeleka. Na akileta nyenyenye eti anataka ati, nimesikia mwingine hapa akisema ati 2027 sijui ataleta hiyo. Akileta baba si bado wako. Tutatumia hiyo kumtoa. Tutasema huyu jamaa kwanza ametupeleka kutena wapi kwa CRB. Unajua hii ni strategy ya kukupeleka CRB. Si ati anakusaidia, anakupea 500 ushindwe kulipa, akupeleke CRB, uendelee kuwa masikini kabisa. Alafu hapo unakuja unasherekea. Mimi nashindwa wakumbavu Wakenya mimi kweli mlibaki wakumbavu vile William Ruto anasemanga. Nyinyi ni wakumbavu, mimi peke yangu ndio mwerevu. Sababu walai bilai mimi ni mwerevu. Sababu sinajua ni fuliza. Mimi ni sahi nikitaka pesa, nitaenda hapo fuliza kama nataka mafuta ya pikipiki. Ndaenda hapo kwa petroli, niende tu Safaricom, nifulize. Waniweke mafuta. Kwa ndangangana na hii hasola. Saa ngapi? Sindalipa. Na silikuwa kawaida lazima nilipe. Alafu nikitaka sasa pesa, mshwari siiko. Sindalipa. Kwani hiyo fuliza yenyu na mshwari na nini? Kuna tofauti? Si hakuna tofauti. Nitakataka na wapima akili. Nyinyi washenzi sana. Nyinyi washenzi. Kwanza wale watu wanasifia ni wao wanawake. Niliwapata bibi yangu anaenda kuchukua fuliza. Kamwambia utajilipia hiyo. Mimi siwezi kwenda kungangana na William Ruto. Afadhali ningangane na Uhuru Kenyatta. Ama namna gani? Sisi watu wa Azimio tunaweza ngangana na Ruto kweli? Si tungangane na Uhuru. Uhuru wako na fuliza hapo tunafuliza. Si tutajirisha hata Uhuru Kenyatta. William ni mnataka ati aliwaambia eti ni bottom. Sasa ndiye anataka kuwaweka bottom kabisa. Sasa amewaambia msipolipa anahakikisha kuwa utaikopa tena. Hata kwa bangu kienda hakuna. Sasa nani anainuliwa hapo? Si wewe ndio naenda chini. Wewe ndio naenda, sio yeye. Yeye alitoka bottom, mahali alikuwa deputy. Sasa yako president. Nani ako juu? Wewe kati yenyu, bujiulizeni kati yenyu na Ruto, nani ako juu? Si bado nyinyi mko hapo? Si mama yenyu bado nakatanga mboga? Alafu mimi sinaendesha bodaboda bado. Sasa faida ya William ni nini? Wale walipigia Ruto, faida yenyu ni nini? Ni hasola fadi ya 500. Mimi niliwaambia nyinyi wajinga hamkusikia. Nyinyi wajinga. Alafu akikuja hapa kusema ati sisi mama mboga gani? Saizi bado mama mboga wanateseka huko. Hata mamangu alijaribu kwenda kuchukua hiyo 500, akaenda pale kwa soko. Akaambia salala, William kweli alituenjoy ya ukweli. Yaani 500 bado amekata ndani amenipea 400. Yaani William. Niliwaambia William ni mkora. Kwa hivyo kweni na akili, sio kuja hapa kutuambia maneno ati ya hasola, wakora hao. Maneno ya Raila Odinga. Acha ningetaka maneno ya fuel, hata ningeenda fuliza na nilipe. Hata ningeende mshwari. Kwani hiyo kitu ya hasola inasaidia nani? Ilisaidia Ruto tu. Ruto ni strategy ya kuwakalia nyinyi. Maneno ya Raila Odinga. Hii maneno ya kwenda pale Kamkunji iko sawa. Na sisi tuko tayari. Sawa. Ni sawa. Sisi tuko tayari kwenda pale. Unajua William ni mtu wa kujestamp. Unajua ako na kifua sana. Anajestamp eti vile yako president, anafikiria haezi tingizwa. My friend, hata Uhuru Kenyatta sasa alikuwa na hiyo tabia. Alikuwa anajiona ako hapo juu atingiki bwana. Sasa tulianza, baba alianza testing water. So walikuwa wawili. Williams alikuwa ndani. Williams ndiye alikuwa anachocha sana. Sikiliumana. Nani alikujia mwingine? Si ni huyu Uhuru Kenyatta tu alikuja kutafuta Raila. Wachana na hii mtu ba. Hii mtu aje jipige kifua.
Sasa ile tutaanza hii kitu. Mimi nawaambia Nairobi tu ikisimama, ekonomi ya Nairobi ikisimama hivi, Kenya imeisha. Hakuna kitu ingine, tutakuwa tumeua Ruto. Unga ya 70 bob utapata ngo. Kwanza tunataka mnunue unga 250. Kuanzia Wednesday mnunue unga 250. Kikiumana mtatoka nyinyi wote. Hapa ni gani? Kikiumana kwa wiki tu mbili mkinunua unga 250. Mwakwambia mtakuja mseme William ulituambia 70 my friend. Hivyo ndio tunataka. Na mkianza hivyo tunaweka moto. William ataenda nyumbani na hii tamu moja. Sorry. Azimio. Mimi yangu ni machache. Nitaanza na mambo ya udikteta. Mimi kibinafsi naona hakuna mambo ya dictatorship hapo hata kidogo. Sababu gani? Any leadership, kiongozi yoyote ukiregeza kamba, nakwambia watu watakunia. Hata kwako kwa nyumba yako ukiregeza kamba, bibi yako atakukanyaga kwa nyumba yako. Kwa hivyo when you are a leader, lazima utoe kumekucha. Kwa hivyo mimi hapo kwa dictatorship nitasema kuna mambo ya dictatorship. Sababu hata ukiangalia mambo wakati Uhuru alikuwa na Raila, wakina Gachagua walikuwa wanakimbizwa hivi kama paka na panya. Kwa hivyo saa hii ni time ya Dr. William Samoei Ruto. Wacha afanye yake amalize. Alafu ikifika kwa maandamano, hiyo ni ile kitu iko kwa katiba. Na Raila Odinga, the enigma, akona right yake ya kuita watu wake waende Kamkunji wasemezane. The problem with that is that kuna wale watu wametoboa kamba walinunua kama tumbo huku, lakini sasa hii wako hivi. Wataenda pale na njia mbaya ambayo itafanya waanze kuvuruka wale maasla. Kuna mama mboga pale anauza tomato yake. Kuna mtu pale anauza viatu zake. Wewe unatoka kwako, unawacha kazi yako, ati unaenda kuchukua viatu vyenyewe huko pale Kikomba. Ati unaenda maandamano. Hiyo si maandamano. Maandamano ni ile kitu kama wale walimu. Umewahi ona walimu wakifuruza na askari kwa barabara? Hakuna. Kwa hivyo mimi nataka kuwaacha hivi kama vile mwalimu amesema. Wewe enda maandamano. It is your right. But my brother, go at your own risk. Go at your own risk. Go at your own risk. Mimi nakwambia. Sababu wewe, sikiza order. Nataka order members, nataka niwachanue. Wacha niwachanue. Wewe unatoka kwako, unawacha watoto wako na njaa, bibi unawacha na njaa, Cherera anakaa Lavington, watu unaenda kupigania Cherera. Cherera anatembea na V8. Order members. Ndugu yangu tunafaa kama Raila angesema ya kwamba unga hapana, sitaki question. Wacha nimalize. Sitaki question. Nimesema hivi brother yangu. Si lazima niende. Si lazima niende. Order members, order. Yes. Nataka ueleze maana wa maandamano. Yes. Ueleze maana ya maandamano. Demonstration, does it mean kuharibu vitu? Even happen in way. Eleza maana wa demonstration, does it mean kuharibu vitu? Number 2. Yeah. Does it maandamano, demonstration, is it illegal in Kenya? Is it not in constitution? Iko, nimesema hapa iko. Ngoja kwanza. Yeah, So put it right, yeah? Yes. Then the other thing, you
you are threatening people that go on your own risk. My brother, I'm not threatening you. Yeah. Swali ni, why are you threatening people? Is the government threatening people? Thank you very much. Okay. Mheshimiwa mwenzangu. Maandamano, for example, tuseme maybe maybe hata kama ni private company, maybe wafanyakazi wananyanyaswa, si ndio? They have a right to demonstrate for their own rights, unaona? Kama wananyanyaswa hivi maybe wanafanywa nini mbaya, wako na right ya kuitana moja kwa moja, waongee, waende kwa barabara, waandamane peacefully. Yeah. Without kuharibu vitu za wenyewe. Number 2, wewe wacha kupiga kelele bwana. Kwa na adabu. Okay, apology. Apology. Umejua? Yeah. Yes. Yeah. Hii bado sijamaliza. Order members, Order members. Order. Sijamaliza. Haya. Sijamaliza. Order kidogo tu. Sijamaliza. Bishop, si hatia kudemonstrate. Bishop nimekujibu. Lakini si hatia kuandamana. Kuandamana iko katika katiba na unaruhusu. But hii kitu nilisema ya kwanza nikianza. Hiyo ndio kitu nilisema. Nilisema iko kwa katiba. Yeah. Yeah. Sasa hapa mahali pa kuthreaten wa Kenya kwamba go on your own risk. Where is it coming from? My brother, I'm not threatening you. Yeah. Members, order. It's not a threat. It's not a threat. Bishop. Order. I've already apologized. Yeah. Mr. Bishop. Oi, wabunge wenzangu. Kama umeona nimewathreaten, nimeomba apology. Munisamee. Yeah. Nakushauri kwamba usiende maandamano. Yeah. Because I will tell because as we are here, we are Bishop. You should not speak on his behalf. Let him speak. Nimesema hivi. I want to make it clear. Unasikia? Where is the risk? Yeah. The risk is. Okay, skiza. Oye, nyamaza bwana. Mandonge, nyamaza. Bwana Bedmos. Oye, nimesema hivi. The risk is wewe mwenyewe uko innocent. Si ndio? Sikiza bwana. Tuachini upanganga. Wewe mwenyewe uko innocent. Unaenda pale. Lakini kuna mtu mwenye ako jangili. Anaenda pale kuiba. Unaona? Wewe utapatana na wewe nyamaza bwana. Sawa. Oi. Ile kitu nimeona hapa. Oi, kile nyima. Sawa. Nimemaliza. Hawai mnawai. While you heckle, tunaendelea kusimama. Ukiheckle mimi naendelea kusimama hapa. Ukiheckle nitasimama tu hapa. Malizia.
ndugu yangu, we tukue watu wangwana. Sio lazima mtu akikuja hapa lazima uimbe tu wimbo ya Raila Amolo Odinga ama ODM. Sawa. Order, member. Just exit the floor. The government fears the impact of Raila's call for demonstration. And what Raila have called so far is not a demonstration. It is only those who are against it are calling it demonstration. Raila have called for a meeting. I think if that is what I've heard, that we are going to Kamkunji so that he meets the people to give them an address. Liwalo liwe, let it be a demonstration. Demonstration, the country where we are in, based on the 2010 constitution, we are allowed to picket and demonstrate. It is constitutional because we are in a democratic world or democratic nation. So demonstration is allowed constitutionally. However, from what I'm hearing on the ground, people are saying, mara ukienda watu wataiba. Wezi ni wezi, they even still here. Wanaibia hapa wengi, wanaibaiba. Hata hapa kwa bunge. Sawa sawa, wanaiba. Yeah. So, mambo na maandamano, I think there is no amount of fear or magnitude of fear you can instill in us so that we don't attend the rally or the maandamano. When you have, so long as you have this gene in us, it is demonstration already. Luos are born demonstrators. It is natural. And we don't fear anything on that. I began demonstrating 2007 when I was a very young toddler. And today, even if it is called today, I will leave job, come and join the people. We were here, we were tear gassed. So you are telling us that you cannot even demonstrate in your house. You are dictated everywhere. So we don't survive under dictatorship. And that is us, that is it. And I think if you want to confirm that people are still with Raila, wait for these things he's calling. Government fears that like nothing else. The government must fear, the fear of unknown. You don't know the outcome, the aftermath. That is what brings in fear in most of the cases. One of the things, if there will be stealing, then there will be no serious business in the CBD. So the Nairobi city economy will go down. Then this is also giving him the opportunity to recollect himself. So politically, demonstration keeps you alive. Sahi kuna wengine hapa wameruka. They were in the Azimio team. But wameruka juu ya nini? Mambo na hii 500. Wanadhani that is the remedy to all your problem. That is not the remedy. To recollect yourself politically, Raila needs to muscle up his team. So that is why he's calling for such. All those address, mpaka 2027, help him to keep his alive. And he had been doing that. That is why he's having massive followers. Those who don't call for like Ruto, who don't call for followers, call for Maandamano. That is why they are struggling to bring or to pull out followers to them when it comes to data. So are you getting that? Kalonzo cannot call. He doesn't have. Mudavadi do not call. Doesn't have. Even in the village. So Maandamano. So Maandamano is helping you to muscle up. So Mwalimu, politically Maandamano is correct to the politician. Even to us, if something is against, I cannot run like a madman in support of or being against. A leader must be out to protest. And I wonder why others who are pro-Ruto government are against this bit of Maandamano, while Ruto himself wants it so much. Why are you against it? So then these people who keep on passing out threats, if you don't want it, keep off. But Nairobi will be too small for you. Nairobi will be too small for you. So better you pack, chukua Bukinya, changanya matako. Enda nyumbani. Enda nyumbani. If you don't know how to survive in this small area here, it will be very, leave alone the bei ya unga ikwenda 250. It will be thara. Hiyo unga utakuwa unanunua, itanyakuliwa tu kwa njia. Cheap, itakuwa na wenyewe. How does the Hustler Fund help? Hustler Fund is any other form of loan. In fact, it should not be called a fund. It should be a loan. It is any form of a loan. What we were promised was a loan. Sorry, it was a fund. True.
You are to be given, and then you do what? You gain yourself. But now what is coming out is a loan. Why were we removed from CRB? So that many people could get an opportunity to borrow from the Hustler Fund. So it was just political gimmicks, what they have done to us. So nothing new, nothing so much more important. The more you borrow, the more you increase your stake. So I doubt if you're telling me that Hustler Fund is having any impact on us. Just like you can, those who are saying you can, umepewa 500. You want to start mahindi choma hapa. Those are some simple business. Ama kufanya njugu karanga, nunua sufuria ya 250. Nunua makaa ya 70 bob. Enda ununue njugu 1 kg 160. Imepita 500. By far, how can you start it? And then this money you are supposed to be paying there and then. So it is a way of taking you are made to be comfortable in a small zone. So what I know, if you are pro the government, don't think government can make you rich. You look for a way of making your fund. But coming here yelling for us and Hustler Fund, Fuliza had been there. We have got other ways of borrowing, and they have not been useful to you. So why Fuliza? Why 500 will be useful? So if you want to empower yourself economically, don't rely on the Hustler Fund. Let it be like any other form of loan. But yapping here, telling us ulabalo, we will not tolerate. Another thing, Raila promised us 6,000. Let us now compare. Now this is the Hustler loan. You are given 6,000, your mother 6,000, your mpango wa kando 6,000, mpango wa pando ingine 6,000, and know you are having 7 mpango wa kando each. So imagine that is 35, that is what, 42,000. So that 42,000 plus, so show wako ya nyumbani amepewa, plus your grandma, your grandfather, plus your mother, plus who, plus hizo zote, ndio, si ungekuwa pesa. So in a month, ungekuwa na pesa ngapi? Each and every month if you could have been receiving. But that is now an aborted pregnancy. We don't want to need that. But we are telling you, if you compare and contrast, that was the best way to go. Because it was not alone. You are just to enjoy and empower yourself. It is more than the 500 or 300 we are receiving. Do you think we are in dictatorial regime? The government we are in, Ruto naturally is a dictator. That is natural. That is natural. But dictatorship is also part of governance. Dictatorship is also part of governance. However, I may support. In Kenya, you need a dictator. Because Kenyans are thinking that they are so much empowered. However, you need to dictate on issues which are right. You don't just come up and then you come out with something which is completely relevant and you force it through the throat of the people. That is wrong. But if something, because Kenyans will always, this bit of mara enda fanya hii, mara public participation, you may not progress. Because of the nature of our politics. So that is making the running of the government so difficult for the president. But however, dictator is also part of governance and we need to embrace it if it is good. Thank you. Impact of Raila, call for demonstration. Demonstration is there in any part of the globe. It is there. And it is governed by the constitution in that area of the globe. Like Kenya, it is in the constitution. Article 37 recognizes picketing, demonstration, assemblies, and maybe petitions. But the biggest question we need to ask ourselves, where are we heading with the demonstration? That's the biggest question we need to ask ourselves. I remember in this country, we've only benefited from demonstration during multi-party era, when we were fighting for multi-partyism. That is when demonstration brought us something of fruitful to us in this country. But after multipartyism, we've had demonstrations. Ask yourself, you have series of those demonstrations. Go and analyze each and every demonstration. What did it bring in your table? Constitution 2010 never went through demonstration. Never went through demonstration. We never went through demonstration to get Constitution 2010. We went through what is called a referendum. That is what brought us new constitution. So analyze, before you think about this demonstration, analyze what it has brought in the table. Apart from multipartyism that you are enjoying today, freedom of speech that you are enjoying today, those are the benefits of demonstration. The one that you want to do or the one that you are thinking of doing, look at what it has for you.
Don't just be part of demonstration, but you don't know what you are going to fetch or what you are going to harvest in that demonstration. You will. What is your problem, honorable member? Yes. Speaker, you're managing my time, eh? 2002. So it's a brainchild. Brainchild, is the constitution or is it the multi-partyism? Constitution is a brainchild of demonstration. I'm not getting your question, sir. I may not answer it. It's information. Then I will pick it as information because I don't understand it. Eh? One more question from him. Okay, order member. Mimi nauliza hivi. Ni wewe sasa utakuwa Raila akiitisha maandamano, utatuambia ile mzuri ya kuenda? Asante sana. Mr. Speaker, ameuliza swali mzuri. A wise man uses his wisdom. So I am not here to decide for you what to do and what not to do. You are a fully fledged individual who understands what he needs to do and what not to do. We are here debating. I'm pushing my argument. I'm not giving direction. So if my argument can persuade you, you can pick it. If it doesn't, leave it. That in some other words, I'm not telling you to do what I'm saying. I'm just pushing my argument. And that my argument stands the way I'm pushing it. Yes. So that day will come and we will proceed. Members, allow me one question. I will take only 2 questions. Only 2. After there, he will proceed until we adjourn. Okay? So I'm only taking 2 questions. It will be him and him alone. Mr. Speaker, I just want to ask the member on the floor, why do you think that this Maandamano was sandwiched in the Constitution of Kenya? What is the reason? Why it is there? I just want to not take this thing of Maandamano personal. Some of us as a members were taking it as personal. That's why you are coming into in an agreement. So you need like to come together so that people who go there, they are passing some information to the government for what the government has not done to them. You at home, you need to be like, these people are they passing good information or bad information? So don't take it as personal. Thank you. Honorable member, what you have to know, even you, if you are put by the roadside, you cannot demonstrate by yourself. Demonstration must go hand in hand with mass. And that's what you cannot demonstrate at a personal level. It must go with the mass. So when the demonstration is called, it must go with the people, a given group of people. Even maybe in areas of work, in some institutions, and in some other places. So it should never be personal. It is upon you to understand at your personal level, in as much as you have leaders, not all experts are right. Even a lawyer lies, even an engineer lies, even a politician lies. So you at your personal reasoning capacity, what is it good that you are going to harvest out of it? That should be the biggest question that you need to ask. In as much as it is in the constitution, you will be proud of your constitution. But too much of democracy is also chaos. Order members. Here's a point of information. In as much as you telling me time, members, order. In as much as you are telling me time, the member on the floor has answered several questions. Can I proceed? He has not answered my question. The time is very contiguous. Freedom we are enjoying today.
the 2010 constitution. It's a fruit of demonstration. Because I think your question is, I've heard your question. It is information, not question. Remember, 2007, we demonstrated when we had a grand coalition government. Through this grand coalition government, Raila himself and Mr. Kibaki, they facilitated for the new constitution. Kama wangeshikana, hatungepata hiyo constitution. Asante for your information. Let me leave it as an information, but I wanted to correct something, but I don't want to argue deep into it. But I want to confirm to you, beyond a reasonable doubt, that demonstration never brought Constitution 2010. It was a through referendum process that even you, maybe if you are there, if you had ID by then, I think you voted. Yes. You did not go to demonstrate, then you got this constitution. Who demonstrated to get this constitution? We voted. Do you think we are in a dictatorial regime? Mr. Honorable members, leadership is situational. Each and every leader will exercise his governance the way he thinks. And people will interpret it in different ways. Whether Ruto is dictatorial or not, it is upon you to decide. That one is upon you to understand how Ruto manages his governance. Because because Ruto is using the constitution, and I think he's using the constitution. There are other areas that he will dictate, and I've said here, too much of democracy is chaos. If you don't dictate at some point, you cannot even run your house. Most of us here, some of us are serious dictators. Wengi wetu hapa ni dictators, wanajifanya tu. Yeah, not too much. That is how you understand it. Me understand it differently. I'm a political student, so understand me as a politician. Don't understand me as your personal level. So, honorable members, mimi ninawaambia hivi. To understand nini siasa. Kila mtu hata sahi kama mtu mwingine, hata kama Mudavadi atakuwa president sahi, kuna vitu atamanage na katiba na kuna zita na dictate. Unasikia? So don't care what is dictating. Care about the running of the government. Government can be managed in two ways. There is nowhere in the world, hata USA ukienda, Biden atakwambia anatumia constitution kwa kila kitu. Kuna mahali ana dictate. Wewe unajua kusoma? Unajua kusoma? Isi nduthi. So Mr. Speaker, it depends with how you will understand Ruto. Kama utamuona kama dictator ni sawa. Kama utamuona kama mfanyakazi ni sawa. Hiyo ni interpretation yako. Kuna mtu atamuona kama mtu anafanya kazi. Kuna mtu atamuona kama dictator. Kuna mtu atamuona kama mwanasheria. Mimi namuona kama president wa nchi. So wewe vile unamuona, wewe muone tu kivyako. It does not mean that I'm supporting Ruto, but these things have to be said. Unaona? Kama Ruto angekuwa dictator, example ya kwanza, angeitikia kesi ya PS iliyo na koti alafu apishe hawa ma PSs. That is an example. Si aliongojea kesi iende kotini, alafu PS wa nini, alafu ndio akuje waapishe. Si ati tuna support. So hizi ni vitu. Hata nani angeingia kwa kiti bwana, I'm telling you, hata wewe Sayuki katu president. Kuna vitu utadictate na kuna vitu utawacha zipite kwa sheria. Omba Mungu. Chenye uombe Mungu. Nawaambia chenye uombe Mungu. Bora uombe Mungu nchi kuwe na amani. Bora omba Mungu nchi kuwe na amani. Hizi mambo zingine mnatuambia nyinyi wote hapa azingi. So honorable members, mimi unaona saa zingine tukipiga order honorable members. Honorable members. Let me tell you something. Nataka muelewe hii.
Unaona, nataka muelewe kitu kingine hapa. Order members. Unajua, order tu kidogo, order tu. Si lazima ufuate njia yangu na si lazima ukuwe na fikira yangu. Diversity of opinion ndio inajenga nchi. Na ukiniheshimu opinion yangu, pia mimi nitaheshimu tu opinion yako. Tusipigane kwa siasa. Mimi sitakuongoza kwa njia ya uovu. Mimi nitakuongoza kwa njia itakusaidia kwa maisha yako ya kesho. Na kama ndio itakusaidia kwa maisha yako ya kesho, wewe fanya tu a personal level. Asanteni sana. Unataka kufanya nini yodo? Nataka ku expand business, nitaweka gari nyingine. Oh, sasa bro, acha nikueleze. Kuna app inaitwa VIP. Unaona sasa, ukiwa na hii app, ni app yenye inakusaidia kumanage busy yako. Sasa wewe kama mse wa taxi, ukimanage transactions zako through VIP for the next 3 months, unaweza get access to loan. Alright. Na pia kulingana na design yenye unakopa na unalipa hiyo loan, wanaweza kupatia pia access to a better handsome amount ya loan. Unanipata ndugu yangu? Nakupata. Hiyo kwanza iko verified. Kabisa. Sasa download VIP leo na uexpand business yako in the next 3 months, au sio? Kabisa bana, hata niweke sahi.